Na kusema kweli nimekaribishwa kwa shangwe na nderemo hapa. Chai tamu sana. Kweli Kericho iko chai. Na mambo mengine mazuri, mandhari ya anga inapendeza. Naam, ziara yangu hii leo na timu nzima kutoka afisi ya Rais na afisi ya msemaji wa serikali tumekuja kutembelea na kushirikiana na kaunti ya Kericho na gavana wetu hapa katika masuala ya kuboresha na kuandikisha na kuwasajili wa Kenya zaidi katika mfumo huu wa bima ya afya kwa wote ya SHA. Na hii leo basi tutakuwa na gavana na timu yake nzima ya kaunti katika kiwanja hapa tukisajili wa Kenya mbalimbali ambao watakuwa wamejitokeza kujisajili kupitia mfumo wa SHA ili waweze kupata huduma hii. Bila shaka huduma hii imefika siku 43 hii leo. Changamoto zilikuwa awali, lakini kama serikali tukishirikiana na Wizara ya Afya na sekta ya SHA tumeweza kurekebisha baadhi ya changamoto zilikuwa zikiwa awali. Kwa mfano matumizi ya mitambo, the system ilikuwa na changamoto hapa na pale, na gavana na timu yake wamenihakikishia kwamba hapa Kericho SHA inafanya kazi katika asilimia zaidi ya 90. Kwa hivyo hilo ni jambo jema. Na vile vile wamenihakikishia kwamba wanashirikiana na ma-CHPs kuhakikisha kwamba usajili unaendelea hadi mashinani. Na swala la malipo gavana amezungumzia kuhakikisha kwamba wanapata malipo yao. Hivyo basi kuboresha huduma ile ya ma-CHPs kuwafikia Wakenya popote walipo. Na ningependa kuarifu vile vile Wakenya, kuna baadhi wako nyumbani na wasiwasi, hasa kina mama ambao wanasema je, masuala ya linda mama yalikuwa chini ya mfumo wa NHIF, je SHA ipo? Na hakikishia kina mama wenzangu na wazazi, hasa wale ambao pengine ni wajawazito ama wako hospitali hivi sasa na wasiwasi ya kwamba kama wewe ni mjamzito uko hospitali, aidha unataka kujifungua kwa operesheni au kujifungua kwa kawaida, serikali chini ya mwamvuli wa SHA inalipia. Iwapo unajifungua kwa operesheni, tunalipia hadi shilingi 30,000 kutoka shilingi 16,000. Kama ni kujifungua kwa kawaida, tunalipa kutoka shilingi 5,000 hadi shilingi 10,000. Na huduma ya mtoto na mama hadi afike miaka 5. Lakini siri ni moja, ni kujisajili kupitia *147#, na wale ambao hawawezi kujisajili kwa simu zao, unaweza kutembelea kituo cha huduma, utapata kusaidiwa kujisajili, au ma-CHPs watakuwa mashinani nyumbani kuweza kusaidia wewe kujisajili, au uende katika tovuti ya afyayangu.go.ke na utaweza kusajiliwa moja kwa moja. Kwa hivyo kuna porojo nyingi pale nje kuwauzia Wakenya uoga. Kumbukeni chanzo kikubwa cha umaskini hapa nchini ni huduma ghali za matibabu na gharama ya matibabu. Kila siku tunaitwa katika michango kwenye peji zetu za WhatsApp, kwenye maharambee, mabaraza, ma-MCA hawana amani. Kila siku asubuhi peana shilingi 2,000, 1,000. Lakini huduma hii ya SHA umejisajili, mzigo ule tumeutoa. Maana sababela kuingia wasiwasi kama Mkenya kutafuta fedha za x-ray, fedha za operesheni, fedha za emergency treatment. Ukijisajili matibabu yale yote yako chini ya mwamvuli wa SHA, unapata matibabu yale bure katika hospitali ya level 3 na level 2, na level za 4, 5, 6 kuendelea juu na 7. Ukijisajili under SHA utafanyiwa means testing ambayo ni kuangalia kipato chako, na kile ambacho unaweza kulipa ndio unaambiwa ulipe. Wengine walipa shilingi 500, wengine walipa shilingi 300, na wengine hawalipi chochote kabisa. Bora umeweka ujumbe unaostahili, serikali inasimamia matibabu yako. Kwa hivyo Wakenya, kufanikisha mpango huu wa huduma afya bora kwa wote si jukumu la serikali peke yake. Ni jukumu la serikali na wewe kama mwananchi mwenye nchi. Huduma hii ni yenu. Ushuru wenu unatumika kufanya nini? Kulipa huduma hii. Umesikia gavana amesema tunakatwa pesa. Ni tunakata kwa ajili gani? Wakenya wote wasibaguliwe na wasikose huduma za afya au kupoteza maisha yao kiholela. Ndugu zangu wa bodaboda ambao mara kwa mara mnakabiliwa na ajali za kiholela hapa na pale, ukijisajili katika mfumo wa SHA masaa 24 ya kwanza, na ni Wakenya wengine wote ambao wanahusika na magonjwa ya dharura ikiwemo ajali, unapata matibabu yale bure. Hata kama hujajisajili, unaingia hospitali yoyote ile, unapata matibabu yale moja kwa moja. Kumbuka matibabu ya SHA ama huduma ya SHA katika hospitali za kiserikali na za kibinafsi, zile ambazo zimejisajili chini ya mwamvuli wa SHA na zile za kidini, unapata matibabu yale moja kwa moja bila malipo. Kwa hivyo tushirikiane na Wakenya wenzangu, tufanikishe jambo hili, maana jambo la afya sio la mtu binafsi. Ugonjwa hauna notisi, ugonjwa hauna hiari. Ukigonga unafika bila hodi. Kwa hivyo okoa wewe, familia yako, watoto wako na mkeo. Maana gavana, kuna baadhi wanajisajili, baba anasahau mke, anasahau na watoto. Ukijisajili, msajili na mama na watoto. Na uzuri wa SHA, unajua kuna wengine desturi zetu tuko na zaidi ya wake mmoja. NHIF ilikuwa unasajili mama mmoja, lakini SHA hata ukiwa na 4 5 unajaza hapo.
Ukiwa na watoto 10, 12 Mwenyezi Mungu amekujalia wako chini ya umri wa miaka 18, unajaza hapo. Sisi kama serikali tunahakikisha kama masuala ya afya tumekabiliana nayo. Masuala ya tumbo huku ni Kericho, kilimo, fertilizer ipo. Kwa hivyo pia masuala tumefanya tumbo tumefanya nini? Tumeshughulikia. Masuala ya elimu. Kuna hii new financing model ya wanafunzi kwenda shule. Watoto wetu wako wapi? Wako shuleni. Masuala ya afya, nasikia gavana amewekeza pesa nyingi sana. Anafanya mambo mazuri hapa. Amesema tuje mwaka ujao tutashangaa. Kericho itakuwa sasa ndio baadhi ya miji mikubwa zaidi hapa nchini. Sisi kama serikali kuu chini ya uongozi wake William Samuel Ruto daktari, tuna support miradi ya serikali, miradi ya county na wananchi. Hii serikali ni yenu, mulichagua nyinyi. Tupeni nafasi tuwatumikie. Kule kwingine Mwenyezi Mungu atatuongoza. Asanteni. By our CC here on a special mission on health. So we are here today as a county, and we are privileged that today we are here to discuss matters that pertains the new government program, that is the SHIF and the SHA. This is the Social Health Authority, and of course the Social Health Insurance. I'm happy today as the governor of this county that as Kenya Kwanza government, led by His Excellency the President William Ruto, we had committed to the people of Kenya in our charters that we will deliver affordable healthcare and accessible to everybody, a healthcare that will be able to equalize both the rich and the poor. We have had a situation where NHIF, we had clustered in a way that those who are working and those who are not working were paying the same rates. With this given program, it is a great program that is able to caution those who are, at the bottom level of our community. And it speaks really to the Kenya Kwanza government agenda of bottom-up, where the focus of government is to ensure that those like me, who is earning close to $1 million, is able to pay higher, and that person there, Mama Boga, is able to pay lower. And at the same time, out of where I am able then, and her, and maybe Brenda and him, to be able to compensate and ensure that that person at the bottom pyramid is also able to access quality healthcare. So today we are out on the rollout, and there is a campaign today in Kericho that we are kickstarting today. I'm happy this is the 4th county to roll out this program, or to begin this program. And I want to state that SHA and SHIF is working in Kericho County. It is working in our inpatient. It is working in our outpatient. We may have 1 or 2 challenges, and I ask the people of Kericho and even Kenya to be patient, because with every given new program, there are always bottlenecks in the rollout. But I know in fullness of time, this program, when fully rolled out, the bottlenecks thrashed out, is the best program that we can have as a nation. And Africa and Kenya will be the best in Africa in terms of healthcare and access to healthcare. Thirdly, the focus of this program is to make devolution really work. And that is why, as county governors, we are enthusiastic in this program. Because the focus of this program is level 2 and level 3. In this case, we are talking about the dispensaries and the health center. You remember in the past that the number of our dispensaries were not NHIF registered. A number of our health centers were not NHIF registered. And basically, NHIF was operating mostly in our sub-county hospitals, which included Kapkatet, Sigawet, Londiani, our Rivarol, and Aimoi here. But with this program shift, the focus now is on our local dispensaries in the village, because the work of devolution is to ensure that people get services right in the village. So with this program, we want to tell the people of Kericho that you will be able to access medication under SHIV, which is free treatment at level 2 and level 3 after you have registered with this particular program. So for me, it is really a game changer, because it cuts cost of traveling to maybe sub-county hospitals to be able to get medication, but you will be able to get medication right at the primary healthcare facilities. As a county, we are also grateful to note that with this SHA facility, terminal diseases like cancer and other diseases are going to be handled almost for free. And that is why, as a county, in our referral here, we already have a basic oncology center that I initiated when I took over as the governor. So far, we have seen close to 2,000 patients, and this was our attempt to stop
the movement to Eldoret and other places to be able to get medicine. So with these, our oncology here is equally also onboarded on SHARE and SHIV. And this means that our cancer patients will be able to get medication even right here in Kericho, and even in our referrals to other bigger facilities, they will be able to be addressed there, cost-free. And I think for me, this is really a big milestone in our healthcare facilities. Other specialized causes, other specialized ailments like neurosurgery, neurosurgery and all that will also be handled. I'm happy in Kericho that we delivered our first neurosurgery a couple of 1 month ago successfully, ever done in South Rift. And this was done at our Kericho Referral Hospital. These are really huge milestones that we are doing as a county. And then with the leadership of the president, it means that as we'll be doing these things, it will also be cost-free because of SHA and the SHIF. So I want to dispel the notion that this program is not working, but to make it very clear as the governor of this county, having interacted to the medical facilities, that the program is working. We want just to encourage our people to register. At the moment, we are at 16%. Out of a total target of 900,000, we have registered 150,000. And I want to ask our people to come out in large numbers, dial star 147 hash, star 147 hash, and register, so that we are able to assess this medical, even as we support our president to meet the agenda of delivering quality and affordable and accessible Medicare in the country. Kericho also, lastly, I know our community health promoters, we've had a bit of a challenge in terms of the payment. But I want to announce today here that already today, we have processed 35 million Kenya shillings, which is in IB. And next week, we will be able to begin the process of paying them for 8 months. Wow. So I ask our community health promoters to be patient. I know the work they are doing. As the father of this county, I appreciate the great work they are doing in the villages in assisting our people, and give them my word that in the next 1 week or two, we will be able to dispatch for 8 months our own contribution. Because I know in partnership with the national government is doing 50%. We as a county are supposed to do 50%. And so I give them my word today. They have been asking this, but I want to encourage them to continue working because we are paying them in arrears. It is delayed, but when we pay them, it will be a boom. And they'll be able to buy a cow or something in their homes. So I want to say that our visitors are welcome to Kericho. Thank you, sir. We love the president. This is the county of the president. When you go back, remind me you are in this county. Yes. I just want to confirm to you that the president was born somewhere.